туршилтаа одоо санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бол зурчилж болно. Банкны салбар нэгжийг салбараа бол Монгол байгуулж болно. За саяхан энэ жил Монгол Улсын их хурл бол хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк байгуул хуулийн эрх зүйн орчныг нь бол бүрэн бүрдүүлж өгсөн байгаа. Тэгэхээр томоохон төслүүд Монголд бол хэрэгжиж байна. Одоо явж байгаа манай оюу толгойч гэсэн бол маш их хувь нэмэр оруулж явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо энэ хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх чиглэлээр бас хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк байгуулахыг та бүдтэй уриалж байна. За үүнээс гадна манай арилжааны банкуд бүгдээрээ нээлттэй компани болж байгаа. Өөрийнхөө тодорхой хэмжээний хувьцааг одоо хөрөнгөний зах зээлээр дамжуулж олон нийтэд санал болгосон. Тэгэхээр та бүдүүд бол хувьцааг худалдан авах замаар манай Монголын банкудад бас хөрөнгө оруулах боломжтой гэдгийг хэлье. Эсвэл тусгай зөвшөөрөл аваад цааш нь банк Монголд байгуулад ажиллах ийм боломж бол бүрдсэн гэдгийг хэлье. Хууль эрх зүйн хувьд бол бэлэн монголчуудын хувьд дахиад нэг энэ банкны салбар дээр нэг урагшаага нэг алхахтаа нэг томхон алхахыг бол хичээж байгаа гэдгийг хэлье. Үүний дараагийн нэг боломж бол сэргээгт хэрчим хүчний салбар байгаа. Тэгэхээр нөөц нь юу юм бэ гэдгийг хэлье. Нийтдээ Монгол улсын тэр нарны эрчим хүч тэр цайвар дөнгөс улаарах тусмаа нөөц нь ихсэж гин гэсэн үг. Нарны эрчим хүчний нөөц бол 2.2 тераватт байгаа. 2200 гига. Салхины эрчим хүч бол 1100 гига буюу 1.1 тераваттын нөөцтэй. Ингээд сэргээгт хэрчим хүчний нөөц бол 3.3 тераваттын одоо үйлдвэрлэх ийм боломж бол байгаа. Үүнээс гадна бидний урт талд бүгд найрамдах хятад тус гэх том зах зээл байна. Бүгд найрамдах хятад тус бол 2050 он гэхэд бол нүүрсний хэрэглээг эрчим хүчнийхээ нүүрсний хэрэглээг багасаад ногоон эрчим хүчний хэрэглээнд шилжих бодлогыг баримталж байгаа учраас Монголд бол энэ сэргээгт эрчим хүчийг хэвэл урт талд асар том зах зээл бол байгаа. Монголчдын хувьд бол карбон одоо зеро бодлого барина гэж одоо арай хэлэхгүй. Гэхдээ карбон ньютрал буюу ихээхэн хэмжээний одоо нүүрс бас экспортлог болсон хувьд бол сэргээгт хэрчим хүчийг дээр бол онцгой анхаарал тавьж байгаа гэдгийг бол та бүдтэй хэлье. Дараагийн салбар бол аялал жуулчлал. Тэгэхээр энэ дээр бол Монгол бол өргөн удам нутагта, түүхтэй, соёлтой бас өөрийн гэсэн нүүдэлчин арт түмний өөрийн онцлогтой ийм улс. Тэгэхээр аялал жуулчлалыг бол цаашдаа бүрэн хөгжүүлэх юм боломжтой гэдгийг би хэлмээр байна. Хөрөнгө оруулах үнээс гадна та бүгд хараараа Монгол улс бол урт талдаа 78 сая хүн урт талдаа хил орчимдоо амьдардаг. Энэ бол бас их боломж. Хойд талдаа бол 4.3 сая хүн байгаа. Зүүн талд 43 сая хүн байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хийгээд бид нар хил орчим нутгийн одоо аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бол бүрэн боломжтой. Дээр нь одоо 4 нисэх онгоцны буудлыг одоо төр хувийн хвшлийн түншлэлээр өргөтгөж тэн дээр бол хөрөнгө оруулагчийг урьж байгаа. Одоо бол та бүгдээрээ энд ирсэн эрэхтэй Улаанбаатарт нисэж ирээд бусад аймаг руу нисдэг манайх. Тэгвэл ийм өргөн уудам нутаг дээр зөвхөн нэг газар нисэж ирчээ бусад тийшээ явна гэвэл аялал жуулчлал бол өөрөө нэлээ хязгаарлагдмал байхаар байгаа. Тэгэхээр ийм олон газар бол олон улсын нислэгийг бид нар хаанч авах юм боломжтой. Тэгэхээр 4 одоо аймгийг сонгоод энэ дээр гадаадын шууд нислэг буух юм боломжийг бол бүрдүүлсэн байгаа гэдгийг та бүдтэй хэлмээр байна. Тэгэхээр аялал жуулчлал бол 3 дахь салбараа гэдгийг хэлмээр байна. За чөлөө төс бол байгаа. Үүнээс 2 нь бүгд найрамдах хятад улстай, нэг нь бол бүгд найрамдах хятад улстай, 2 нь Оросын холбооны улстай, нөгөөх нь Улаанбаатар хотын дэргэдэх юм чөлөө төс бол байгаа. Энэ дээр бол мөн хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой гэдгийг хэлье. За нийтдээ үйлдвэрлэл худалдааг дэмжсэн дэд үтс бол Монголд бол байгаа. Өнгөрсөн жилийн хувьд энэ жилийн хувьд тэгэл хэлэх өнгөрсөн жилийн хувьд хэлэхэд бол нийтдээ хил рүүгөө бол 500 орчим километр төмөр замыг барьж дуусгасан байж байгаа. Мөн зүүн талд бас 400 орчим километр төмөр замын ажлыг бол эхлүүлсэн ийм байгаа. Тэгэхээр энэ юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр энэ монголчууд бас энэ томоохон зах зээл рүү гарах боломжуудаар бид нар холболтыг бол гүйцэд хийж өгч байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын төмөр замын сүлжээ бол үндсэндээ 2000 орчим километр байгаа. Тэгвэл дахиад энэ дээр дахиад 2000 км нэмэх юм бодлогыг шин сэргэлтийн бодлоготой тусгаад бол хэрэгжүүлээд явж байгаа гэдгийг бид нар
хэлмээр байна. За одоо байгаа яг юм асфальтын уучлалтаа замын сүлжээ бол 7474 байгаа. Үүн дээр нэмээд дахиад 3000 км төмөр зам автозам барих ийм ажлыг мөн одоо шин сэргийлтийнхаа бодлого дээр суулгаад явж байгаа. Ингэж чадвал бид нар өөрсдөө одоо зах зээл рүү гарахын боломжууд улам нэмэгдэж байгаа шүү гэдгийг би бол та бүдтэй хэлье. Дээр нь онгоцны буудал, олон улсын зэрэгэлдээ онгоцны 6 буудал дээр бид нар нислэг авах боломжийг бол бүрдүүлнэ. Энэ хэмжээгээрээ жуулчтай энэ хэмжээгээр энэ салбарт хөрөнгө оруулбал өрөөгөөж нь өндөр байх болно гэдгийг танилцуулъя. За дараагийнх нь бол хөдөө аж ахуйн салбар. Энэ бол би илүү их тийм онцлогдуу салбар болов уу гэж бодож байгаа. Монголчуудын хувьд нийтдээ нэг 71 сая толгой мал байна. Жил болгон нэг 38.6 мянган тонн ноос ноолуурын гүн одоо боловсруулах боломжтой. Зөвхөн ноолуурч нэг 10 орчим мянган тонн байдаг. Энэ нь өөрөө дэлхийн нийт ноолуурын 50%-ийг бол монголчууд бол үйлдвэрлэдэг. Тэгэхээр энэ дээр нилээдгүй одоо боломж бий гэдгийг хэлмээр байна. За арс ширхний хувьд ч гэсэн ялгаагүй 14 сая ширхэг арс бол жил болгон үйлдвэрлэдэг. За сүнс бүм бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл бол нэг 900 орчим 890 орчим сая литрийг бол гаргах юм боломжтой ийм зүйл. За хамгийн гол нь энэ дээр одоо хэлэхэд бол органик экологийн бүтээгдэхүүн, цэвэр хөрсөн тариалсан бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ өөрөө гарах зах зээл бол илүү ихтэй гэж бид нар бодож байгаа. Зүгээр бүгд найрамд хятад улсын хувьд бол үйлдвэрлэсэн одоо тэдний стандартад нийцсэн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх юм бол одоо бүрэн хэмжээгээр бүгдийг авах боломжоо бол удаа дараагийн уулзалтууд дээр илэрхийлж байсан гэдгийг бол би хэлье. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн салбар бол шин салбар, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах боломжтой. Тэгэхээр энэ бүгд бас хөрөнгө оруулах боломжтой салбарын нэгэ гэдгийг би хэлмээр байна. За дараагийн салбар бол уул уурхай эрдэс баялагын салбар байгаа. Энэ ингээд одоо хийгдсэн байгаа хайгуулын хэмжээ ерөнхий одоо тооцоогоор бол Монгол улс бол зэсийн нөөц бол нэг 70 сая тонн байна. Нүүрсний нөөц 33 тэрбум тонн байна. Төмрийн хүйтэр 1.8 тэрбум тонн байна. Алт 448 тонн. За цайр бол 4.4 сая, жонш 34 сая, уран 192 мянга, газрын тосны 300 орчим сая тонн одоо газрын тосны нөөц бол байгаа гэдэг юм тооцоо бол байгаа. Тэгэхээр зүүн дээр нэмээд ийм боломжтой энэ салбар дээр хөрөнгө оруулалт хийх бүрэн боломжтой. Энэ дээрээ нэмээд бид нар бас уул уурхай бүтээгдэхүүнийг бид нар анх шатны боловсруулалт хийгээд экспортлдог бол үүний дээрээ бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хэмжээний одоо тухайлбал зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр, нүүрс баяжуулах үйлдвэр, газрын тос боловсруулах үйлдвэр энэ бол баригдаа явж байгаа гангийн үйлдвэр, мөн ураны одоо чиглэлээр одоо бас хөрөнгө оруулалт татах үйл ажиллагаа бол явагдаж байна. Ийм маягаар одоо боловсруулалт хийх юм боломжтой болоод байгаа гэдгийг бол та бүдтэй хэлье. Тэгэхээр уул уурхайн салбар бол монголчуудын гадаадын одоо хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг татдаг салбар. Энэ хэвээрээ энэ дээр бодлого цааш үргэлжлүүлнэ. Харин нэмээд хэлэхэд бол хайгуулыг арай өөр түвшинд бол шинээр хийж байгаа үдээс хойш Ганбаатар сайтын танилцуулган дээр нилээдгүй яригдана гэж бас бодож байна. За дараагийн чиглэл бол энэ хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг би товчхон та бүдэд танилцуулъя. Засгийн газар боловсруулад улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн эдийн засгийн байнгын орон дээр эхний одоо хилцүүлэг яваад дэмжигдсэн байгаа гэдгийг та бүдтэй хэлмээр байна. За энэ дээр хөрөнгө оруулалтыг хязгаарласан олон тийм зохицуултууд байсан. Тухайлбал одоо Монголд аж ахуй нэгж байгуулахын тулд зайлшгүй $100 мянган аваачиж Монгол байрлуулах хэрэгтэй гэдэг. Гэтэл бид нар бүгдээрээ мэдчих дэлхийд даяараа энэ мөнгө угаахтай холбоотой гарч тэр энэ мөнгөний одоо гүйлгээнүүд дээр маш их тийм хатуу хяналтууд бий болцсон. Тэгэхээр яагаад шилжүүлж байгаа юм бэ гэдэг. Тэгэхээр тэнд аж ахуй нэгж байгуулж байгаа юм. Тэгвэл байгуулчаа шилжүүлэх гэдэг ийм одоо шаардлага тавигддаг. Тэгэхээр олон улсын тэр мөнгө одоо шилжихдээ тавигдж байгаа шаардлагуудыг хангахад эдгээр ихэнх нь одоо нийцэхгүй байгаад байдаг. Тэгээд ч энэ өөрөө тэр компани өөрийнх нь мөнгө учраас урьдчилж авчаа компани байгуулад дараа нь тэр мөнгөө одоо ашиглаа явуулна гэдэг нь
илүү ачаал байгаа учраас энийг бол авсан. Нилээдгүй тийм одоо илүү одоо төрийн зүгээс бичиг цаас нэгсэн ийм зүйлүүдийг бол авсан байгаа гэдэг хэлээ. Хоёр дахь том асуудал бол энэ хөрөнгө оруулагчийн гомдлыг шийдвэрлэх тогтолцоог бол нэвтрүүлсэн. Оюун эрдэнэ засгийн газрын хувьд бол хөрөнгө оруулагчдын гомдлыг ямар нэгэн гомдлыг бүгднгийн засгийн газар дээр авчирж ярьдаг болсон. Улиралд нэг удаа хөрөнгө оруулагчдад тулгамдж байгаа асуудлуудыг засгийн газрын хурал дээр ярьдаг болсон. Эхлээ 32 аж ахуйн нэгж бол гомдол гаргасан. Тэгээ тэр бүгднгийн яриад одоо холбогдох сайдуудад нь үүрэг өгдөг. Ингээд эхлэхээр яаж нэгвэл улс орон даяараа бас хүмүүсүүд энэ хөрөнгө оруулагчдад нэлээд тийм одоо анхаарч ханддаг болсон. Урд нь одоо юу гэдэг юм намайг хэн сонсох уу? Нохоо хэн хорих уу гэдэг байдлаар хандж исэн бол энэ нь өөрөө засгийн газрын түвшинд хилцэгдэж яригдаад эхлэхээр хөрөнгө оруулагчид хандлага бол одоо өөрчлөгдөж байгаа гэж бид нар үзэж байгаа. Дараагийнхт нь оруулахад 44 аж ахуйн нэгжийн орж ирсэн. Ингээд хөрөнгө оруулалтын хуулийг хилцүүлэх явцад бол нэлээд олон санал гарснаас бид нар авч томьёолоод урд байсныг нэлээд өөрчилж оруулж ирсэн. Ямар вэ гэхээр хөрөнгө оруулагчид өөрсдийнхөө өмнө тулгамдаад байгаа эрх ашигын зөрчигдсөн тохиолдолд хөрөнгө оруулагчийн эрх ашигыг одоо хамгаалах, эрх ашигыг хамгаалах зөвлөл гэдэгт хандах боломжтой. Татврын маргаан таслах зөвлөл гэдэгтэй адилхан хөрөнгө оруулагчийн эрх ашигыг хамгаалах зөвлөлд эхлээ гомдлоо гаргав. За тэн дээр одоо асуудал одоо шийдэгдэхгүй бол арбитр руугаа явах нь бол нээлттэй, нээж өгсөн. Хэдийгээр бидний хувьд олон улсын гэрээ конвенцтэй одоо хамааралтай байдаг ч гэсэн хуулиндаа бол нэгдэж өгөөгүй байсан бол одоо бид нар арбитрт олон улсын арбитртаа хандах юм боломжийг нь нээж өгсөн байж байгаа. Эсвэл шүүхтэй бас хандаад явж байгаа. Гомдолтой тохиолдолд тэрүүгээ барагдуулах бүх боломжийг нь бол энэ хуулинд оруулж ирж өгсөн. Дараагийн нэг онцлог зүйл бол энэ хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах дэмжих үүргийг төрийн бүх байгууллагын чиг үүрэгт оруулж өгсөн байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл төрийн байгууллага саад болох биш, дарамт учруулах биш, харин хөхүүлэн дэмжих хамгаалах эрх үүрэгтэй ийм төрийн байгууллагуудыг оруулж өгсөн гэдгийг хэлье. За дараагийн нэг зүйл бол төрөөс хийх аливаа одоо хяналт шалгалтуудыг давхардлуудыг бол арилгаж байгаа. За нэг шалгалт ороо байж дараагийнх нь ингээл угсраад орчдөг тийм тохиолдлууд бас бий. Тэгэхээр энэ бүгд дээр нь хязгаарлаад жилд одоо 2-оос илүү ямар нэгэн шалгалт орж болохгүй гэдгийг бол заагаад өгсөн байгаа гэдгийг бол хэлье. За татврын хуулиар зохицуулах ёстой зүйлүүд энэ хуулийн дотор ороод ирсэн байдаг. Ер нь өөр хуулиар зохицуулах ёстой юмнууд энэ хуулинд орж ирээд байгааг бид нэр тэрийг алихаар салгах юм болж бодлого бол баримталсан байгаа гэдгийг хэлье. За 8 дугаарт нь бол тогтворжуулах гэрчлэгийг бол олгодог. За ингэхдээ тодорхой шаардлагууд тавигддаг, хугацаа байдаг, нэлээд тийм их наривчлаад хийцэн байдаг. Энэгүй энгийн болгосон нэгдүгээр, хоёрдугаарт энэгээ цахимаар авах юм боломжтой тавигддаг шаардлагуудыг бууруулсан ийм хөрөнгө оруулалтын хуулийг улсын их хурлдаа өргөн мэдүүлчихэд байж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Монгол улс бол дэлхийн улс орны бусад орнуудтай хөл нийлүүлж алхахыг хүсэж байгаа. Хөрөнгө оруулалтыг татаж бас хурдан хөгжихийг хүсэж байгаа. Хилээ хаагаад бид нар хөгжиж болно, чадна. Гэхдээ хөрөнгө оруулалтыг татаад дэлхийн хамгийн тэр технологи, мэдлэг чадварыг Монголдо шингээвэл бид нар өөрсдөө хийх гээд 100 жил зарцуулах зүйлийг бид нар энийг татаж 2-3 жилийн дотор хийчих юм боломж бол байгаа. Тэгэхээр монголчдын хувьд бол хувийн хвшлийг дэмжих, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татаж дэмжих бодлогыг бол энэ засгийн газар бол хатуу баримталж байгаа. Энэ нь бол цаашдаа үргэлжлэнэ гэдгийг би хэлье. Ингээд төгсгөлд нь би та бүдэд хоёр зүйлийг энэ одоо татж авахыг хүсэж байгаа. Нэгдүгээрт нь Investor Guidebook Mongolia 2023 гэсэн юм байгаа. Энийг татаад авах юм бол та бүгд хөрөнгө оруулалт хийхэд гарах аргачлалуудыг л энэ дээр оруулсан байгаа. Мөн Mongolia SDG Investor Map гэдэг ийм хоёр одоо ном одоо аргачлалыг татж авах боломжтой гэдгийг хэлье. Ингээд анхаарал хандуулсан та бүгдээ баярлалаа. Welcome to Mongolia. Шадар сайд танд баярлалаа. Чуулганы хүндэт зочин Rio Tinto Group-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Доминик Бартон таныг тайзнаа хүндэтгэн урьж байна.
San Beno, Sekan Sosaj Beno. Let me try it again. Sekan Sosaj Beno. Thank you, Honourable Prime Minister, Deputy Prime Minister, Ministers, Members of Parliament, Ambassadors and distinguished guests. It's an honour to be here today. I'm very happy to be with my fellow board members from Rio Tinto. It's the first time as a full board that we've been here on this occasion, and we're very happy to be here at this economic forum. As you know, we are a long-term investor and a significant investor, and we're very proud and happy with the investment that we've made and are making in Mongolia. As we're here today, and the conversation from yesterday, we're talking a lot about the future. I do want to acknowledge, though, some of the challenges that people have faced with the flooding incidents, and just share our concerns and hope that they're okay as they deal with the safety and security issues. And our thoughts are with all of them. The Oyu Tolgoi team are working closely with NEMA and the government to provide whatever we can in terms of equipment and resources to help them. And what it reminds me of is, again, I think one of the many strengths of Mongolia and the people of Mongolia is the resilience, adaptability, and fortitude of the people. What I want to talk about over the next 15 minutes is really, I tried to divide it into 4 parts. The first is I just want to talk a little bit about Mongolia's strong fundamentals. The Deputy Prime Minister provided an incredibly comprehensive and deep overview, which is very helpful, so this will be skimming the surface, coming from an investor and corporate point of view, but understanding Mongolia's strong fundamentals. The second is again, to think about Mongolia, think about the role and the opportunities here in terms of global forces. There are a huge set of forces that are underway, and I think many of them actually are tailwinds for Mongolia as we look ahead. Third, I want to talk about copper and talent a little as core catalysts, and then look forward a little to 2050. So, talking about the strong fundamentals in Mongolia, I am and we are incredibly excited about Mongolia. It's the long and rich history, the activity and energy of the people, and the huge potential that we see in future. Mongolia's domestic economic progress has been impressive. The facts show it. GDP per capita has more than doubled since 2009, in fact, almost tripled. Mongolia is also a vibrant, outward-looking and global nation, one that an increasingly polarized world has pursued a foreign and trade policy that means it is amongst the most widely respected nation-states globally. It has many friends around the world, and it punches way above its weight in international institutions, a status that is well earned through its commitment, for example, to peacekeeping and pursuing global solutions to global problems. For example, Mongolia has initiated more than 70 resolutions at the UN on pressing global issues such as literacy and social development. And just last month, Mongolia hosted the first global conference of female foreign ministers to be held in Ulaanbaatar. And so while many people may think that this is a remote region and a remote part of the world, it is very much front and center in terms of what's happening in the world. And as Mongolia seeks to further develop its economic prosperity at home and strengthen its position on the world stage, I think we do need to think about some of the shifts that are underway in the world. So I want to talk a little bit about that. And I would argue that as we're here today, the world is undergoing massive change, probably the most significant, I would argue, in the last 300 years. These changes are being driven, I think, by 5 forces, which are relentless. It's very difficult to stop them, and they're accelerating. Any one of those 5 forces, in my view, has the scale and speed to have a significant impact for a country, but also, and particularly, for a company. And the combination of all of them is, I think, what makes this time period unique. So the first is climate change and the acceleration of the energy transition. This is going to catalyze the largest capital reallocation in human history. It is massive. We've not seen this
scale of investment that's going to be required around the world. We saw a little bit about that on the renewable side, the Deputy Prime Minister showed us. Second, significant geopolitical shifts and a new globalization. Not no globalization, but a new globalization. Three, the continuing shift of economic power to Asia. Four, changes in capital markets, how capital flows, the role of private capital, and how its concentration centers are shifting. And fifth, the rapid and dramatic advances in technology. And this is not just digital, it's AI, quantum computing, and nanotechnology. And again, I think the scale of all of these changes are on the order of at least the Industrial Revolution, except I think it's happening many times faster. As I said at the outset, I think many of these forces are in fact tailwinds for Mongolia. In particular, the implications of the energy transition, which is fundamental to the climate transition, the shift in economic power to Asia, and also the dramatic changes in technology. At least those three forces are tailwinds for Mongolia. And we would argue that the energy transition is very much at the heart of it. Rio Tinto, led by Jakob and the leadership team, have focused our purpose on providing the materials that the world needs, particularly for the energy transition. That's our focus. McKinsey research suggests that for us as a planet to achieve net zero emissions by 2050, it will require capital investment equivalent to about 8% of global GDP for the next 30 years. That's about 9 trillion euros a year. The International Energy Agency, the IEA, forecasts that the world will add as much renewable energy in the next 5 years as we've done in the previous 20 years. But perhaps more to the point, the IEA's Sustainable Development Scenario forecasts give an idea of what this means in terms of the physical material that is needed to do that transition. It's 19 times the 2020 nickel production by 2040. It's 42 times the 2020 lithium production. And I might note that significant amounts of steel, and therefore iron ore, will be required to be able to provide the materials for the construction and the energy transition. And then we come to copper. Humans have extracted and processed about 700 million tons of copper since we existed over the last 100,000 years. To deliver on our net zero goals as a planet and maintain some level of GDP growth globally, around 3%, the world will require the same amount, new 700 million tons of copper. That is just a mammoth shift. And we can't buy other companies to be able to meet that demand. We have to explore, find the copper, build it. It's complicated to be able to provide this. It's essential for what we need to do. So then I move to my third point, which is copper and talent as core catalysts. Mongolia's copper and other natural resources, combined with its growing technological prowess, means that it is very well positioned to capitalize on the opportunities presented by the energy transition and the technological change. Oyu Tolgoi is expected to become the 4th largest copper mine in the world by 2030. But what does it take to realize that potential? Since 2010, $15.4 billion has been invested in the development of Oyu Tolgoi, with investment still flowing in as we ramp up the mine. In December 2022, the Rio Tinto board approved our acquisition of TRQ, increasing our investment and our commitment to Mongolia. And earlier this year in March, most importantly, we celebrated the commencement of underground production at Oyu Tolgoi. And for those of you in the room who are not miners, just to sort of dumb it down, which people have to often do for me, think about an ore body the size of Manhattan that's 1,300 meters below the Earth's surface in a fairly remote part of the world. That sort of gives you a sense of the challenge that is needed or that we're facing to be able to deal with it.
It's important to note, again, that when we are investing, and particularly with the TRQ acquisition, we did this at a time when capital is in fact getting much more expensive. There's more intense competition for that capital. We could have spent that capital elsewhere, but we chose to spend it here. It's a sign of our absolute belief and commitment to Mongolia's future. And I'll come back to this. We are a 20 to 30 year time frame company. We have to be very careful and thoughtful about where we invest a lot of capital, and we are very happy and excited about where we've invested that capital. Oyu Tolgoi is being delivered by a workforce of over 20,000 people. Over 97% of that workforce are Mongolian, with 90% of the leadership roles held by Mongolians. They are the reason Mongolia is rapidly becoming a global leader in block cave mining and in copper. Investing is, of course, much more than the deployment of capital and direct employment. It's about identifying and partnering along the supply chain. It's about attracting, training, and upskilling employees and contractors. It's about playing an active role within society as a responsible corporation. It's about really listening to others and seeking input and advice as we go forward. And we've made some mistakes in the past, but we want to learn from them and again are committed to ensuring that we are playing that role in society. To date, Oyu Tolgoi has spent $5.1 billion in national procurement, directly supporting Mongolian companies. $1.2 billion of that was spent locally in the South Gobi region. In the first quarter of 2023, Oyu Tolgoi collaborated with 609 suppliers, of which 412 are Mongolian businesses. Over 3,800 students have enrolled in our education program since 2011, and our partnership with the Mongolian University of Science and Technology, which established Mongolia's first dedicated geoscience faculty and rock laboratory, is the largest ever private sector investment in higher education in Mongolia. And I'm going to come back to the talent element. The primary reason for my excitement, in fact, about Mongolia is not the significant ore bodies and natural resources, which are massive. It's actually the people. And when I've spoken to many of our seasoned miners around the world and people that actually do business in Mongolia, and they all tell me the same story, which is that the Mongolian workforce and leadership is exceptional. Over the last 5 years, just as an example, employee engagement at Oyu Tolgoi has been at the highest of any global operation in the Rio Tinto system, and is in fact about 20% higher. This exceptional team has created one of the safest mines in the entire portfolio, with an all-injury frequency rate which is less than half the group average. And to have that record on safety, which is so critical for us in such a complicated mining project, I think is a testament to the leadership of our Mongolian leaders here. Again, it's not just one of the safest, it's actually also one of the most productive, with the open pit performing very strongly over the last decade. And again, we're learning from the talented team here and the Mongolians who work throughout our operations in Rio Tinto. I don't know anyone who doesn't know Bold Batar, who's in the front. He sits on our Global Executive Committee. He's the CEO of our worldwide copper operations, as well as leading some of our biggest growth projects around the world. We have Mongolian leaders supporting our global operations from Australia to Madagascar to the United States. I've seen them. And it's people who've been developed and working in the operations here who are now leading in many different parts of the world, including Park City in Utah, and in Canada, and again in Madagascar. We have 200 talented Mongolians in our hub here in Ulaanbaatar who are driving innovation and reimagining how we deliver shared services to Rio Tinto across the globe into the future. So when we talk about having a headquarters in London, actually in terms of people who are actually driving performance and shifts around the different system, there are more people here in Ulaanbaatar than we have in London on that side. And that's a testament to the
technological capability of our colleagues. The fourth and final point I want to make is really looking to 2050. I've talked again about the fundamentals, some of the forces at work, the changes and the catalysts that are here. And I want to talk a little bit, for a few seconds anyhow, about ambition. And when I lived in South Korea from 1996 to about 2004. I spent most of my career actually in Asia, but that's where I started. And that's where I learned about countries that have ambition. And this photo that's up on the wall, I keep it actually in my home office. And it's a picture of the POSCO pit in 1970. Which is now Pohang Iron and Steel Company. And in 1970, South Korea, when this plant was actually set up, this is when they were actually going to dynamite the dirt to be able to build the foundations. South Korea had no energy whatsoever, zero. They had no iron ore, they had no coking coal, they had no industry. They had a GDP per capita of $100. And most organizations, including the World Bank, said that this is the craziest thing you could possibly do. Do not build this. But the leadership at the time, business, government, and labor, looked at the forces at work that were going on in the world and said, this region, Asia, is going to be industrializing. The demand for steel is going to be significant. And if we can build a steel company here, we're going to be in the flow of where we need to be. And that steel company, POSCO, in a little fishing village in Pohang, is now ranked as one of the most productive steel mills and steel companies in the world. It is a force of nature in itself. And that's happened in many other parts of South Korea when you think about Samsung, LG, Hyundai, and many others. But I just make that point about ambition. And this is something that I also see in Mongolia, ambition. People have a vision. That's why I'm excited by the Vision 2050. If you don't have a vision, where are you going to move? And I think being able to have a vision and an ambition plus the resources and the talent means there's going to be a huge opportunity for the people of Mongolia, but also for investors that come into Mongolia. I think Vision 2050 is setting a very clear pathway for the future. And again, we have to play our part as a corporation in helping contribute towards that. But again, as the Deputy Prime Minister mentioned, it's not just going to be the mining sector. There's many sectors. Some I just wanted to pull out. I'm not going to spend a lot of time. I'm not qualified. But I think about tourism, the warm and welcoming place, the incredible history, what's already happened in terms of the visa-free travel for 58 countries, the new airports and so forth. I don't think it's just going to be people that are living around the perimeter of Mongolia. It's going to be people from around the world that will want to come here to understand the history and the culture of this unique place. In agriculture, as you mentioned, Mongolian cashmere is already firmly established as a luxury and value-added global product, and the quality of Mongolian meat and dairy offers huge potential in terms of export growth, particularly with climate change and the demands for smart agribusiness. And then I come back to two of the other global forces, the technological change. I actually believe that is going to be a tailwind again for Mongolia. Technology and the creative services, the changes that have occurred in the recent years here, I think can serve as a springboard for further growth for this country. It's something, again, that we're already utilizing at Rio Tinto. And then again, the energy transition. And the Deputy Prime Minister showed some very powerful charts up there about the opportunity in the renewable space, which is huge. The numbers I have are even bigger than the numbers that he has. So mine are from the Asian Development Bank, and I guess later on we can see what the timing of those numbers are. But the Asian Development Bank is estimating that Mongolia has the potential to generate over 5.4 terawatt hours of renewable energy. I think you put 3.3. Whatever it is, it's a massive amount. And just to put, for those of you who go, like, what's a terawatt hour, or 5.4, or 3.3? 5.4 is what the United States used in 2022 in total. So this is a massive
opportunity. It's going to take a lot of capital. It's going to take a lot of thought in terms of how to do it. We have to be careful on the environmental side of things, but it is a massive opportunity for this country. So to sum it up, I'm very excited about Mongolia. I'm very proud to see Rio Tinto fully committed to a long-term future in this country. And as I mentioned, we're a 20 to 30-year company. When I met with one of our previous chairmen, Sir Bob Wilson, who's about 88 years old, and I asked him for some advice, and he said, "I don't have any advice for you. I'm yesterday's man." And I said, "Surely you do." And he thought about it for a bit, and then he said, "Actually, I do have one thing I want to tell you. Never forget that we are a long-term company. We're 20 to 30 years. So when you think about your investments, when you think about building capabilities, and you think about where you want to be, have a 20 to 30-year time frame." And with that DNA in us, with a 20 to 30-year time frame, we're very excited to be in Mongolia, which I think has a wonderful 20 to 30 years in front of it. So again, I want to thank you, Prime Minister and the Deputy Prime Minister, again, for allowing us to be here, for working with us. And I want to wish Mongolia and all Mongolians a wonderful future. We're committed to working closely together. Sekan na dare. Sekan na dare. Thank you. Хүндэт зочиндоо баярлалаа. Ирэх мөндөд зочдоо. Одоо энэ өдрийн эхний хэлэлт сүлэг эхэлж байна. Шинэ ирээдүй, шинэ боломж сэдвээр хэлэлт сүлгийн модератор Америкийн нэгдсэн улсын CNN мэдээний сувгийн олон улсын сурвалжлагч Марк Стюарт таныг тайзнаа урьж байна. Мөн панелист Монгол улсын шадар сайд Хүрлбаатар, Rio Tinto Group-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Доминик Бартон, JP Morgan санхүүгийн байгууллагын олон улсын хөрөнгө оруулалтын банкны үйл ажиллагааг хариуцсан дарга Jennifer Nason, Азийн хөгжлийн банкны дэд ерөнхийлөгч Ashok Lavasa, MCS Group-ийн захирлуудын зөвлөлийн дарга Од Жаргал нарыг тайзнаа урьж байна. Well, good morning. It is a true honor to be here. To our audience, thank you for being here. It has been a real treat to get to know many of you from so many different parts of the world. And to our panel, it's great to have you here. We've heard from many of you throughout the forum, so it is good to have a good baseline for this discussion and to continue some of the other points you made. I'm going to make a quick microphone. Okay, thank you. This is what happened when a broadcaster tries to turn on a microphone. A big part of my job at CNN is to go to new places, to meet new people, and to learn new things. And this conference has very much been part of that mantra. And I hope that it will seep into our conversation here. If we look at business news, a lot of the topics I have been covering lately have been emerging markets, sustainability, disruption. And it will be interesting to see how these themes play into the conversation, not only here today, but also long-term in the future of Mongolia. To the Minister of Economy and Development, Deputy Prime Minister, you are sitting next to me. You just spoke, and I think you brought up many points that are worth some follow-up. As we look at the industries and areas where Mongolia is looking to grow, certainly it is commodities, certainly it is cashmere. That has been very clear in my time here.
But it's also financial technology, artificial intelligence, IT. I'm wondering what other areas that I have not mentioned where Mongolia sees growth opportunities. За юуны өмнө би энэ дээр энд хүрэлцээрсэн та бүхэнд дахиад энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд бас өнөөдрийн уралдааныг шууд телевизээр явж байгаа учраас би дахиад уучлалгаагаад монголоор ирья гэж бодож байна. За мэдээж одоо Монгол улсынхаа бид нар ирээдүйн хөгжлийг өнөөдрөөс эхлэх учиртай. Ингэхдээ одоо сая одоо уул уурхайг хэлж байна, хөдөө аж ахуйг хэлж байна, санхүүгийн салбарыг хэлж байна. Тэгэхээр Монгол улсын хөгжих ёстой боломжтой ямар салбарууд байгаа вэ гэдгийг хэлэх юм бол түрүүн бас Доминик ч гэсэн бас онцолж хэлж байна. Сэргээгдэх эрчим хүч бол Монгол улсад цаашдаа онцгой анхаарах ийм салбар болоод байгаа. Яагаад вэ гэхээр хэрвээ бид нэр өнөөдрийн дэлхийд даяар тулгамдж байгаа цаг уурын өөрчлөлтийг өнөөдөр эхлүүлэхгүй бол одоо тэмцлийг өнөөдөр эхлүүлэхгүй бол цаашдаа Монголын аль ч салбарт хөрөнгө оруулахад төвөгтэй болж эхэлж байгаа. Юу вэ гэхээр эрчим хүч чинь ногоо юм уу гэдэг асуулт зайлшгүй шаарддаг. Эрчим хүч нь ногоон байгаа газар руу хөрөнгө оруулалт орж ирнэ. Тэр газар санхүүжилт орж ирнэ. Тийм учраас би суур салбараасаа буюу сэргээгдэх эрчим хүчээсээ голлож эхлэх нь бол илүү зөв болов гэж бодож байна. За мэдээж дээр нь одоо алин болгон бид нар боловсруулаад гаргах уу? Шинжлэх ухааны дэвшил байна, технологийн нэмэлт өөрчлөлтүүд шинээр явагдаж байгаа үед бол аль болохоор илүү боловсруулах түвшинд бол хөгжүүлэх юм шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За түрүүн бас Доминикийн одоо танилцуулган дотор бол гарч байгаа ингээд шин технологиуд гарч эхэлж байна. Химэл оюухан гарч байгаа. Тэгэхээр энэ бүгд бол би энэ шин технологи, шинжлэх ухааны шин хөгжил дэвшил тэр химэл оюуханыг бол монголчуудын хамгийн одоо бусад орнуудтай харьцуулбал давуу байдаг салбаруудад илүү түгээмэл хэрэглэгдээсээ ингэвэл Монгол улсад өөрийн давуу байдлыг нэмэх нэг давуу тал, дээр нь шинжлэх ухааны технологийн одоо хөгжлийн давуу тал гэдэг энэ бүгд тусалж ээж монголчуудад илүү давуу боломжийг бол авчирнаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр би ямар салбаруудыг хэлэх вэ? Уул уурхаагаа дахиад хэлнэ, хөдөө аж ахуйгаа, аялал жуулчлалаа гэдэг одоо бүх салбаруудыг дахиж онцолж би хэлмээр байна. Well, we will expand on many of those points in our conversation. Let's talk about, though, Mr. Minister, about how you finance a lot of this. Foreign direct investment is a big part of your business model. I'm wondering, is it the only ingredient in your business model, and are there other ways to get the liquidity, if you will, to make some of these projects move forward? Тэгэхээр энэ төслүүдээ бид нар хөгжлийг бид нар санхүүжилт нь юу ах юм бэ гэдэг ийм асуудал байна. Энэ дээр олон талаас нь бид нар үзэж байгаа. Яг өнөөгийн нөхцөл байдалд ялангуяа ковидын дараах нөхцөл байдалд бол дэлхийд даяар мөнгө бол үнэтэй болсон. Money is very expensive now. Тийм учраас бид нар хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж энэ хөгжлийг түргэсгэн. Хуучин уламжлалтаар юу гэдэг юм, бид нар өөрсдөө бүгдийг хийнэгээ зээл аваад тэгээд тэрүүгээрээ санхүүжүүлээд явна гэх юм бол нэгдүгürt энэ айгүй өндөр үнэтэй. Арай гэж олж байгаа мөнгөө бид нар өндөр үнэтэй тэр хүүд зарцуулаад байх шаардлага байхгүй гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас монголчуудын өмнө энэ шууд хөрөнгө оруулалт гэдгийг бол үнэхээр одоо дэмжих ёстой. Ийм цаг үеийн өмнө монголчууд ирчээд байж байгаа. Хоёрдугаарт нь төр өөрөө мөнгө аваад тэрүүгээ хийнэ гэснээс илүүтэйгээр хамгийн оновчтой арга бол төр хувийн одоо түншлэлийн олон хэлбэрүүд байгаа. Тэгэхээр энийг бол ашиглаад явах нь бол илүү байгаа гэж үзэж байна. За мэдээж Монгол улсын хувьд бол өөрөө ашигт малтмалаар байна. Боломж нөөц ихтэй. Тэгэхээр нөөцөө өөрийнхөө нөөцийг бүрэн ашиглаж байж хөгжнө гэж үзэж байгаа. Ерөнхий сайдын сүүлийн үеийн альчлалуудыг та бүгд анзаарч байгаа бах. Хуучин бол яг бол зарим энд олон сууж байгаа хүмүүст ихэнх нь бас гайхчихж магадгүй. Манайхан бол гадаа төр засгийн одоо айлчлал хийхдээ тусламж хүсдэг, зээл хүсдэг байсан юм.
Энэ зүйл бүх сүүлийн үед бол альчлалуудаар алга болсон. Хөрөнгө оруулаач гэдгийг ийг л хийдэг болсон. Очихороо том хөрөнгө оруулагч нартай уулздаг болсон. Тэднийг Монголд урьдаг болсон. Ийм цоошин хандлага ажиглагдаж явж байгаа гэдгийг хэлье. I will follow up with our panelists in just a moment, but I do want to ask you one question before we move on. If we look at Mongolia's geography, you are landlocked, and you talked about it earlier in your presentation. Yet, you have some confidence that this is not going to be a setback or a hindrance in your future development. Why do you feel so strongly about that? Монгол улсын ерөнхийлөгч одоо хөрсөх бол ингэж л ярьдаг л да. Монгол улс одоо landlocked буюу одоо далаад гарцгүй хоёрхан орны дунд байдаг. Гэхдээ Монгол улс бол хоёр том зах зээлтэй шүү дээ гэдгийг хэлдэг. Тэгэхээр уг нь далаагаар бол бид нэр яваад нэг зах зээл дээр гарах л гэж байгаа ш. Тэгэхээр шууд хоёр том зах зээл байна. Тэгэхээр энүүгээрээ энд эхлээд энэ хэмжээгээ бол бүрэн гүйцэд хангадаг. Энд хэмжээнтэйгээ бүрэн хэмжээнд ашиглаж бол бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа маа. Тийм учраас монголчууд бол боломж бол их бий. Thank you, Mr. Minister. Dominic, your name has come up many times in this conversation already, so I do want to move the conversation to you. Just as a reporter who thrives on data, I just want to point out that Mongolia is a nation where 22% of its GDP in 21 was based on mining, with 90% of its exports with a focus on copper, gold, and coal, data which I'm sure you know very well. I was thinking back to earlier in my career. I was at the Wall Street Journal, and I did a lot of reporting on commodities. And as you know, they are fickle, they can fluctuate. What I'm wondering from you is, you talk about a long-term 20, 30-year investment. What is it specifically about Mongolia that you feel is ripe to perhaps deal with these fluctuations, with this volatility that commodities do see, especially so recently based off of the geopolitics of the world? Yeah, it's a great question, and clearly, you know, commodities are cyclical, and there's super cycles and so forth, so we definitely are aware of that. I think, though, when you look at this fundamental demand-supply situation on the energy transition, which is it's not something that we have dealt with for so long, and we have to, and the demand, there is a very significant excess demand versus supply. And not to say that we're going to have a nice smooth, I'm sure there's going to be ups and downs as we move through it, but I feel very confident that that's a place to be investing, and particularly in copper, which is so scarce given where. So I think you have to look at the context of where it is. But then back to your question on Mongolia, you know, you see what the government's doing. They're trying to diversify the economy, which I think is exactly the right thing to do, not to be just dependent on the commodity side of it. It's in my view, it's a gift to be able to have the commodities, but then to be able to broaden from that. If you look at Canada, where I'm from, commodities has played a very important part of it, but actually Canada's known as now on the technology front, on AI and other areas, you see a lot of leading edge work that's going on in that front, on many other sectors, financial services and so forth. So I think the key is to use it in a way to diversify the economy. And then there's this focus on talent. This is a young population. One of the numbers that the Deputy Prime Minister put up there, which we shouldn't ignore, you know, 70% of the population being under the age of 35. That's in a world that's aging. You know, there are 250 million people over the age of 60. I, by the way, think 60 is not that old right now, but which is going to go to 450 million. You have this young population that's, I think, with an education system that I don't understand enough of the context, but there seems to be a lot of math in it, which I think helps with the technology. And so being able to really focus on ensuring the talent can move forward. So the diversification and the talent focus, I think, can really help ensure that it's a good outcome. Right, if we look across Asia, many Asian countries, China, Japan, where I live, for example,
The population is aging very rapidly, and a future workforce is a very big question. So I think that's an important point, which I know we'll talk about in the minutes ahead. As we talk about diversifying the economy, financial services is a big part of that. And Jennifer, I think this is an opportunity to bring you in. Is it fair to say that you traveled the furthest to come to this conference? Perhaps, but I'm happy to be here. From New York. It's good to have you here. You know, when we hear the term financial services, I mean, it's very broad. I mean, obviously, there's a lot of technicality involved. If you could put on your hat, your investment banking hat from JP Morgan, explain to me what are opportunities that you see in the financial services sector, especially some of those that may not be so obvious or come to mind? So look, I think for Mongolia today, and a lot has already been accomplished in this regard, I think having a stable, robust financial services sector where the rule of law applies, where the regulatory environment is sound, and where we just have safe and sound institutions is just one of those building blocks that ultimately leads to greater investment in all areas. It's just one of those table-setting issues in my view. And I know that a lot has been accomplished here in the financial services sector, and I think that just needs to be continued. We need to continue to manage that well. It's a complicated world. It's a complicated financial world. We've seen ups and downs in the financial sector around the world, in the United States most recently. And as I said, I just think financial services, there are opportunities here, but it's also just an important building block to create a robust economy that attracts investment. And how do you do that? Because I think people think of traditional financial centers as places to do business. This is a new nation in this conversation. How do you get the rest of the world to see the benefit of Mongolia? Look, I think the story, you just need to get the story out there. I will say, as a director of Rio Tinto, I've learned a lot about Mongolia over the last few years. This is my first trip to the country. I expect to learn a great deal more over the course of the week. And I'm staggered by what I've learned about what goes on here. And Dom, you talked about ambition. That was certainly a word that popped into my head. But the other word that I think about is entrepreneurial. This is a highly entrepreneurial country. And the thing about capital is it's global. It will seek out high returns wherever they are for a level of risk that can be understood. And I don't think that the story of Mongolia has been properly told yet. And I know that's part of the purpose of a forum like this. And I think the message on the screen earlier was ready now. That seems incredibly appropriate to me. So the benefit of OT and the project that Rio has here is it's not just about digging copper out of the ground, but it showcases what this country can do. Diverse workforce, local workforce, outstanding execution, world-class operations. It's not just about the copper, but it's everything around the project. I think that's just such a compelling message, and I think that message needs to be told more. And Jennifer, I was reading about your career, and you talked about the importance of taking risk. This is a very young population here, a population that may want to go elsewhere and explore the world. So how do you harness the talent that is here? Is it through educational programs? Is it through corporate partnerships? How do you grow the existing young talent pool? So I think it's all of those things. And the more Mongolia takes its seat on the world stage, the better understood what is going on here happens, then I think that will continue to energize the young population, and they will stay and want to be part of the future. I mean, people want to they want to work, they want to grow with successful economies, and it feels to me